Halo Sanedix, balik lagi sama gue Kevin. Di video kedua kali ini, gue masih di Malaysia dan gue masih bersama Kakak Lau. Dan di belakang kita udah ada mobil Warvi, Honda Warvi. Dan kenapa kapas ini dibuka? Gue mau kasih unjuk lo orang semua treatment yang dilakukan oleh Kakak Lau. Sini, lo bisa lihat dong. Ini foam. Yap, automotive foam. Automotive foam, khusus otomotif. Resistant Fire resistant. Fire resistant. Di engine bay-nya, dia udah ngelakuin treatment untuk meredam vibrate. Oh, Sound deadening and vibrate. yes. Oke. Dan sebelum dikasih foam ini, di dalamnya udah ada rubber batil. Rubber batil dulu, habis itu dikasih foamnya, benar? Ya, dalam ada tamping material. Iya. Damping. Jujur gua kagak tahu kalau misalkan treatment ini dilakukan di Indonesia apa enggak. Soalnya di Malaysia gua baru nemu. Wah, biasanya treatment ini tuh dilakukan di dalam kabin mobil untuk speaker ya. Tapi kalau misalkan di Malaysia, ini baru lihat nih gue buat di kap mesin. The first time I see Oh, you see, first time in Malaysia. First time in Malaysia in my life. Oh, okay. I see this treatment. You someone put foam, A pillar inside. yeah, Pillar. usually, Yeah. and then for engine bay. The Okay. first time in my life. Apa namanya, kap mesin ini nggak berat, lightweight. Sekarang Palu punya mobil, dia sudah 2 layer. Two layer. Dulu punya, nampak dia punya dia punya Chassis. chassis tulang. Tulang Tulang banyak. Sekarang tak sama. Jadi dia besar ni, kopong. dia tulang sudah besar. Dia kasih dia bila accident dia boleh masuk macam tu, kan? Tapi dalam kosong. Dalam semua sampai sini semua. Sini semua ya. Nah, di sini juga Ya. dipakein. Walaupun kita taruh tamping material, Bang. soundproof, span, exhaust with the engine, tapi sini tak boleh jadi. Oke. Sini pun ada vibration. Jadi, you sudah pasang itu tamping, masih rasa pun bunyi juga. Ada pisik. Dia Masih vibration dalam ni. Nah, pasti Sound Addict nggak ngira, oh, udah pakein foam begini, berat. Nggak berat kan? Tak, cuba. Satu jari. Tapi satu jari, cuba ni. Oh, Lengan, tapi solid. Macam tamping material, jadi macam sudah taruh full. oke. Oke, kita bicara mobil ini. Mobil ini, kelistrikannya buat gua sudah dimaksimalkan. Kenapa gue bisa bilang gitu? Mobil ini udah pakai ground wire. Dia udah lari ke ground, ke sasis, udah lari semua nih. Minusnya, body, alternator, udah ditaruh ke body semua. Ini nih, kabel biru ini semua nih. Dia ke mesin juga, ke belakang. Pokoknya larinya sasis, grounding semua diberesin semua. Dan dia udah menggunakan fuse dari Nanotech. Tapi yang rhodium, bukan yang gold. Terus MK3. Ya, MK3. Ini yang terbaru. Dan kepalanya juga, groundingnya itu dari, what cable is this? This one, the power cord from the Power cord. audio cable. Power cord. Power cord. Oke, Inside got the 3 core. 3 core, 3 core. copper. Copper. Solid core. Okay, can you explain to us what do you install for this car? Is this for daily competition? What your customer want it? Daily. Oke, jadi customer itu maunya buat daily. Yes. Dan apa yang terpasang? For trunk. Terang. Terang di belakang sudah pasang amplifier 2 biji. Audio wave. Audio wave. Sudah tengok. Audio wave. Lagi di kursi bawah ada satu monobox untuk subwoofer. Subwoofernya pakai 2 channel. 2 subwoofer. 2 subwoofer. 2 subwoofer vokal. 1 amplifier for drive, subwoofer 2. Satu Two channel amplifier for driving, 2 subwoofer. 2 subwoofer. 8 inch, 10 inch, 10 inch. 10 inch ported. Ported. Oke. Ported box. Nah, tadi ya gini deh, gue udah sempat intip sedikit di belakang.
dan di belakang itu, sebelah bagian kirinya, dia ada one more battery, Yeah, extra one more battery. and satu lagi itu untuk Harrison Lab. Ada Harrison Lab 1. Di sebelah kanan diumpetin di bawah untuk SC3 kan diumpetin di bawah Musway DSP. Mosway. Dari Musway DSP, Yeah. what for? To drive To drive, we can use time alignment. 40A Yeah. 8 channel DSP. Oke. Jadi Simple. oke. Can you tell us how much you built for this car? This car, Around maybe around 200. Oke. Oke, Sound Addicts, penasaran kan suaranya kayak gimana? Kita masuk ke dalam untuk dengerin hasil suaranya. Yuk. Oke, Sound Addicts, sebelum gue masuk ke dalam mobil, gue mau kasih unjuk lo something biar lebih detail lagi. Jadi mungkin beauty shotnya sembari kita ngomong, jadi gue unjukin ke lo orang semua. Pintunya dibelah, ya. Dan biasanya kita ngeliat itu kalau misalkan satu door panel, satu. Ini 2 speaker, coy. Jadi pintu bagian ini bukan free air, tapi 2 ini udah 2 speaker ini dibikin box. Is that right? 2 driver, 1 box. Right. Yeah. Nah, kalau lihat detail pembuatannya oke lah, rapi. Oke, kita lanjut dengerin suaranya. Oke, Sound Addicts, sekarang kita udah di dalam mobil WRV ini, dan yang seperti dilihat, kalau di dashboard ini sudah ada treatment dari Cotenten, dari Nanotech. Udah ada nano, ini bukan nano diamond ya, ini nano resonator bukan sih? Yeah, ini Soto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, Sini. 12, 13. Ada 13 titik yang dipakai. 13, 14. Ya, sini tengah. Wah, ada belasan nano, dan ada Helm. Ada Helm 2, semuanya itu ditaruh di belakang full range. Is this full range or No, Mid-range. mid-range. this? Both also mid-range. Oke, di belakang mid range 2 ada ada Helm kiri dan kanan. Oke. Dan what source do we play? Is this Android? Android head unit. Android head unit. Terus what is this? Streamer? Aun streamer. Oh, ternyata juga pakai streamer. Di Malaysia pun juga ada pakai streamer. Dan kita ada controller untuk ngatur volume dan ada ngatur subwoofer. Kalau misalkan kadang subwoofer kegedean atau apa segala macam, itu udah dikontrol sama Musway. Ini di sini ada di bawah dashboard. Ya mungkin sedikit repot karena lo harus maju begini. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa. What kind of type or brand your mid range? This is a step. Stack? This one's a home speaker. Home? Home. Name of the brand? But no brand. No brand. Yeah. Okay. These 2 speakers. This is the same brand. Oh, okay? same brand. And then this one also home speaker. Oh, okay. What is your consideration to making this door trim become a box, not free air? Pakai box. Yeah. Yes. Why you making Yeah. box to your? Dia lebih Door trim. boleh control dia punya bass, lebih kemas dia punya bass dengan energy, dengan dia punya bass lebih cepat datang. Okay. Lagi control. Biar lebih bisa dikontrol agar kiri dan kanan keluarnya sama. Jadi nggak ada cancel. Kalau misalkan free air biasanya kiri sama kanan itu kadang nggak ketemu. Tapi kalau emang buat harian ya udah. Tadi ini dia bilang ini buat harian, tapi kalau udah kayak begini-begini sih kayak udah bukan harian ya kalau gue bilang ya. Pasti suaranya ya udah pasti di up gitu loh. Oke, what application we heard right now? Application. iCast Audio, This IS Audio. iPhone. Oh, This is an app. This control from here. Oke, cakep. Actually, this one is a home unit. Oh, oke. Not is a mobile one. For mobile. Yeah, So not for 5 volt to 12 volt. We change 12 to 240 watt.
Then this one display with modified to bring the display come to here. Oh, you break it down. Yes. Jadi sebenarnya layarnya itu udah ada, cuma player sama displaynya itu dibongkar, dipisahin sama dia agar jadi displaynya itu bisa ada di sini. Yeah. Karena remote control nggak mungkin kan dia ngolong-ngolong begini gitu kan, dia mencet-mencetnya ngolong, berarti kan dia tembaknya ke sini aja langsung. So you can play USB and streamer. Gila, berani dibongkar ya. Oke, mantap. Terus dia mantap. Dia ada ambient light-nya. Yeah. Setir juga dia udah pakai leather ya. Terus dia ada centering. Ini kereta owner dia keluar dia angkat kereta baru 2 hari masuk sini Tulus. Oh, berarti nggak beda sama Indonesia, nggak beda sama Jakarta. Mobil baru, kalau ini baru 2 hari. Kalau Jakarta lebih ekstrim. Saya ingat 1 hari kan, 2 hari, 1 hari terus masuk. Oh, berarti belum sama aja. Lagi. Sama aja. Mobil baru belum Sudah. dinikmatin, udah. Ini bikin semua sudah sekali. Soundproof 1 kereta. Oh, peredam juga. Yes. Using soundproof. Ya, soundproof dengan ya, of course. Perlu. Udah sama atapnya juga. Halo, Om. Oke. Apa lagi? Beda sama Jakarta, nggak ada yang jagain. Kalau Iya. ayo. Ôi, lukkannya wah. Antusiasnya gede banget sih. Ya, oke. Oke, nah satu lagi. Nggak mungkin full range doang. Soalnya gue baru kelihatan nih, ini Twitter. Custom make the whole body. Oke, segitiganya itu dibikin di custom semua sama dia. Ya, original kosong. What kind of Twitter? Scan speed. Which one? Go series. Is it yang BE or yang pointy? Go series. Gold series. Go series is beryllium. 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 Oke, langsung aja kita dengar lagu pertama. Let's go. Oke. There is no end to this story, no final blow or glory. Love came here and never left. Now that my heart is open, it can be closed or broken. Love came here and never left. Can I say about this kind of music and what I feel is more? Is it analog? Yeah. Close to analog? Close. Yes. Not 100%. Close. Close to analog, Yeah. and the background is Dark. dark. What kind of type of the audio wave? Is it class A, B, Class AB? AB. AB. Class AB. One is Aspire. One is Aspire Pro. Okay, what's the difference? Aspire Pro is better performance. Actually, it's very close. Okay. Very close Aspire. Aspire is the component is great. Not so Oh, high. beda Okay? level. Yeah. Okay. But the circuit is the same thing. Circuit same Everything thing. is same thing. Just upgrade the component. Okay. It's called Aspire Pro. But the sound is Is it AB? Different a lot. Did you put the ventilation and hot air to go out? oh yeah. He open one got Oh, some more got the fan. Yeah.
hot ventilation. Okay, because the AB, when class A, AB, when your power amplifier is getting hot, your sound is a little bit apa namanya ya, geser gimana? Kadang berubah, a little bit different. You can sound when your amplifier is getting hot, your sound is more not dynamic, kempes gitu, gimana sih ngomongnya? Turun gitu suaranya. Kalau menurut gue ya. Sudah turun? Turun. You rasa? Enggak. Enggak. Usually nggak turun. Yeah. Because you put your fan. Yes. And yes. you think Not only fan. okay. Not only fan. Sometimes the amplifier need the hot. So the hot, that means the amplifier, this amplifier design, the wattage must want to maintain. Okay. So the maintain the wattage, so the sound, even he design your drop the current is still stable. okay, Still stable stabil. because the amplifier design. The system, the cable, we have the one bullet after I show you. That one's the maintain, the control, the sound get better. Okay, I thought only tube amplifier is getting hot. The color the of the sound sound is. going- That's what I thought. Sometimes, yeah. Sometimes the tube amplifier is when the tube is getting hot. Yeah, Your sound is going down. No. It's more It's- better. You get the pattern, you get the color, Yeah, you get the warmth. Yes. getting more darker. Yes. I thought it's only for tube Oh yeah. tube No, amplifier tube class amplifier. A. Class Tube A amplifier. amplifier. Tube amplifier class A. One channel. This is not For- tube amplifier. I know, It's I a know. normal amplifier. Because that's AB. This is AB, right? ABM. Okay. ABM. Transistor. Once again, how much for your audio wave yang pro? How much? Roughly, yeah. Roughly. Malaysian ringgit almost 30,000. Hitung diri. Mm-hmm. 30. 30,000. 30. Okay. Second song. Home audio active. Halo, Messi. Bisnis dulu yang penting. Ah, yang penting bisnis. Ayolah. Udah nggak apa-apa. Leman siapa? Okay. The detail. This car, I love your tonal. Oh, you love it. Really, I love it tonal. It's dark. Layering.
your layering is more visual. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan Yang lu orang rasa macam analog. analog, Yeah, close, laser. close to analog. Yes. Gue nggak tahu nih kalau Sound Addicts di Indonesia ini berkomentarnya seperti apa. Tapi gue tetap minta tolong sama lu kalau misalkan berkomentar ataupun mengkritik. Tapi mengkritik yang membangun ada etikanya. Kritiknya itu yang membangun, bukan kritik mengejek. Kalau lu mengkritik mengejek ya sama aja. Lu tidak mengkritik atau membangun kita apapun. Yang ada ya cuma ngejek gitu loh. Tapi ya apa yang dirasakan, coba dong kasih tahu. Lu ngerasain apa? Apakah ini, apakah itu? Jujur, gue bukan yang ahli. Gue bukan ahli. Gue amatir. Gue cuma mendengarkan apa yang gue rasakan, gue komentarin ke lu orang semua gitu loh. Tapi kalau bisa aja komentar gue juga salah gitu loh. Tapi gue minta tolong bantuan sama lu orang semua. Misalkan kalau mau berkomentar ataupun mau memberikan kritik, please yang benar. Bukan yang benar, maksudnya yang bijak. Kata-kata yang tepat itu yang bijak. Oke, terus one more question. Why Nanotech? Nanotech it can help the cancellation and then more focusing, more find the focusing. So that means you have so many. This one and the diamond shape Okay. because I like it. The diamond shape put on here. When you put to the middle. he can bring up the stage. Oh, okay. Focusing. Yes. So Okay. surprising. Okay, what's the difference? Well, we talk about And then this- Fuse now. Help home. This call with Chinese call Lin Ngao. That you know the veggie. You cut like Chinese Bamboo. soup, bamboo. Yeah, the size like this bamboo. So we call yes bamboo. So when you put on the dash, you can feeling really the bass very easy to bring up the bass and more formal. Oh, More more firm. formals, more Ya firm. lebih tight, Yeah, lebih fokus, lebih tight. lebih fokus. Oke, berarti help home menurut kakak lo ini kalau misalkan ditaruh di tempat yang benar, itu bentuknya itu kayak bambu. Jadi lebih fokus, bisa ngangkat bass lo lebih ngangkat, tapi penempatannya harus yang benar. Nah, now we talk about Fuse. Before you use Nanotech and after you use Nanotech. The Fuse different thing is detail and more energy and more clean, so you can easily listen the background. After using Nanotech. Yes. Oke. So very easily the background more clean. More clean, so you can more easily finding the frequencies and yeah, you You can. must want to clean. Oh. The clean first, then you get the better quality. Nice. Okay. The third song. Yep. This one okay. Now I put it down. When I saw you weren't there, I knew. When I look into your eyes, I just whispered through the dark, so blue that somehow I found my way to you. I love you, I'll be by your side. Don't cry, it won't be the last time. My heart beats for you, and though I'm far away, please hear me when I say I'm nothing without you. Without you, do
Okay. How you feel the tune crying? You can feel the emotion. Yeah. You can feel the emotion. You can. How Yeah. can I the tell? voice? How is it? The voice very sweet, very smooth, Dynamic. dynamic. The crucial thing and the most important thing. The song "Don't Cry" by Clang Misty original television soundtrack. It's a Special. Korean lady. Okay. The most important thing, you can feel the emotion. The singer sang, you hear, and you can feel how the emotion, she can bring the emotion to you. That's the most important thing Yes. for us. Yes. Was lively, so lively. The Lively. emotion, the music, lively. Can we use this word, musicality? You get the soul. So Soul. emotion, you feeling the emotion, like the woman, we feeling soul. Soul, Soul. soul. Lu jangan cuma denger soul doang. Itu maksudnya soul itu soul. Jadi musik itu selain ada emosi juga, dia harus ada soulnya. Yeah. Gua kelupaan satu soulnya, tapi emosi yang di penyanyi ini nyanyi kan slow. Lu denger, gua nggak tahu. Ya itu kayaknya gitar ya. Emosinya, soulnya itu terhantarkan. Yeah. Open, the sound open, not dead sound. The voice even get like this emotion, so we close the, like we enjoy. So the music and the woman, you feeling the woman coming out got soul. Ada soulnya gitu aja deh. Yes. Singkatnya biasa kalau misalkan di itu bilangnya ada soulnya. Jadi musik ini kok ada soulnya ya, ada emosi dan soulnya gitu loh. Jadi kalau gue bilang itu udah satu package. Macam itu perempuan sudah datang depan Nyanyi di depan lo. nyanyi depan kasih. Seperti perempuan itu nyanyi di depannya lo gitu. Oke, kita dengerin lagu yang lebih beat, yang ada beatnya, ada bassnya, ada subnya, ada low-nya. Oh, you mau coba? Coba lagi. Okay. We make music and we listen to music in our everyday lives. It brings us into the right mood, it bonds us to other people, and it also creates shared experiences.
control. Kontrol sudah tahu. Control your I don't mean to be rude, but the control of your sub, maybe Harrison Lab giving more power, more stable power for your sub. Yeah, thank you. So the bass is keeping right here, Okay. not getting bigger, not getting small, but stay this big. Got spring. Like got pumping. Okay. So it can control like the bass. Very nice. Because we have a crossover. Even the subwoofer also got crossover. Okay. Okay. That means we use the DSP, the crossover or off. No EQ. No No EQ EQ. little bit, no crossover. No crossover berarti nggak ada cutting. No. Waduh. Oke. No cutting, you feel the staging, so we don't have to all using passive from the even the subwoofer. Subwoofer using passive, Yeah. tweeter using passive, these two mid-range using passive, Yes. these two speaker using passive. Yes. This is all one channel. One channel. Whoa, Here, one wait. channel. What do These two you mean? What you say is one channel, Got 3 amplifiers. It's got 3 amplifier, 2 channel. 3 amplifier, 2 channel. Two for the two for the two sub mid bass, and one is for subwoofer, 2 channel. And then one 2 channel for this 3. 2 mid range and tutor. So you are saying that for getting this dark, Yeah. you're using passive. Dark is not. We have the DAC and the clock. It's a seat behind under the Under seat. under Yes. passenger You and got- then driver seat. Yeah, have a DAC and the clock. Oh, that's why close to analog. Yeah, we want to transparency and the darker. Oke, jadi Sound Edit gimana hasil suaranya silahkan berkomentar. Nah, gue nggak mau jadi saksi ahli di sini. Gue nggak mau jadi menjadi seorang yang ahli di sini karena gue memang tidak ahli dan gue coba menjelaskan apa yang gue rasakan ke lo orang semua dan gue coba mengira-mengira apa yang gue tahu, gue menyebut, dia menjawab, kita mencoba berkomunikasi dan menjelaskan ke lo orang semua apa yang gue tahu. Gue coba menanyakan dia membenarkan, apakah gue salah, apakah gue benar, gue mohon maaf gitu loh. Jadi anything else that you wanna say to our viewers? I'm happy the owners really enjoy this car. So I'm doing this. I'm very happy also because we want to do until the end user happy. So my job is If your customer happy, you're happy too. yes. My job is almost like successful. Successful. We feeling customer happy. That means the system is successful. Customer happy, sistemnya sukses. Berarti, oke. Yeah. Jadi gue cuma mau ingetin lagi ke Sound Edit semua kalau misalkan kita itu beda negara. Beda negara berarti beda selera. Mau lu bilang Jakarta, lu Surabaya, lu mau Bandung, lu mau Bogor, lu mau Lampung, lu mau Medan, lu mau Palembang, yang gue udah pernah denger makanya gue sebutin semua Makassar, semuanya seleranya beda. Jadi tuner juga beda, customer juga beda, mereka mintanya seperti apa. Mereka sebagai installer hanya memenuhi apa yang dimau sama customer. Mobil ini adalah mobil hariannya, daily use-nya untuk customernya. Yeah. Jadi gimana Sound Edit? Silahkan berkomentar yang membangun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di bawah ada Facebooknya dari Kakak Leng. Yeah. Silahkan lihat, silahkan follow, silahkan nanya-nanya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan jawab atau kepoin atau follow juga biar makin rame di channelnya dia dan channel gue juga dong. Gue cuma segitu aja, ayo dong naikin dong, ayo dong follow, ayo dong subscribe gitu loh. Bikin gue semangat untuk bikin konten untuk audio di Indonesia dan juga di luar negeri gitu loh. Sekali lagi thank you Sound Edit sudah nonton dari awal sampai akhir.
Salam Irgasm. Thank you so much. Thank you. Welcome to Malaysia. Asik. Bye bye. Bye.